Feel the love in the room. Siente el amor en este salón. This is what you have generated today. Esto es lo que has generado hoy. Take a breath. Toma una respiración. Feel the waves of love wash over you. Sientes las olas del amor llegar hasta ti. Feel the love of the entourage of Kryon. Siente el amor del séquito de Kryon. Que está aquí. Beautiful wash of honoring the human. Con el amor y el honrar que vienen. Our Pleiadian parents also. También a nuestros padres pleiadianos. The star mothers stand with us. Las madres estrellas que están con nosotros. And they celebrate together. Y ellos celebran juntos. That you are here. Que tú estás aquí. That you came to be in the chair with the family this weekend. Que viniste a estar en esta silla con la familia este fin de semana. And they celebrate you. Y ellos te celebran a ti. Take another breath and let that in. Toma otra respiración y deja que todo esto entre a ti. Feel your gratitude growing in your heart. Siente la gratitud como crece en tu corazón. Just allow that expansion to completely take over. Deja que toda esta gratitud te llene completamente. As you open yourself a medida que te abres a ti mismo to receive the loving, honoring message of Kryon. Para recibir el hermoso mensaje de Kryon. Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Saludos, mis queridos. Son Kryon del Servicio Magnético. I invite you Te invito a ti to feel love. A sentir el amor. I want to talk about something beautiful. Quiero hablar de algo hermoso. Something we've spoken of before. Algo de lo que hemos hablado antes. But it's always a little different. Pero siempre es un poco diferente. There are so many souls with me in this room. Hay muchas almas conmigo en este salón. Have you ever really wondered how we see you? ¿Te imaginas de verdad cómo te vemos a ti? I'm going to label this channeling Y voy a nombrar esta canalización separation. la separación. Are you aware of what is in your soul? ¿Estás consciente de lo que está en tu alma? There is no human being No hay ningún ser humano who can begin to describe what is in your soul. que pueda empezar a describir lo que hay en el alma humana. It's been the mystery of the ages. Ha sido el misterio de las edades. So many spiritualists have tried to answer. Muchos espiritualistas han tratado de responder What is a human soul? qué es un alma humana. But there has been a consensus Pero ha habido un consenso that the soul is spiritually magnificent. que el alma es espiritualmente magnificente. It is multidimensional. Es multidimensional. You can't see it. No la puedes ver. But every single human has one. Pero cada ser humano tiene una. We've taught so much about the soul. Hemos enseñado mucho acerca del alma. Let's just stay with the way the world sees it. Por un momento miremos cómo la ve el mundo. There is a consensus that it is divine. Hay un consenso de que es divina It carries the spiritual portion of the human being. y que lleva la parte espiritual del ser humano. There are those who would say the soul is partially here and partially on the other side of the veil. Hay algunos que dicen que el alma está parcialmente aquí, que la otra parte está al otro lado del velo. There is so much more. Pero hay mucho más. I'm going to make a statement as I have before. Voy a hacer una declaración así como he hecho antes. Dear human being, Mi querido ser humano, there is no separation no hay separación between you
and the creative source called God. No hay separación entre tú y la fuente creadora que tú llamas There Dios. is no separation. No hay separación. Don't you find it interesting ¿No encuentras algo interesante? that so much of the world's spiritual systems Que la gran mayoría de los sistemas espirituales del mundo count on telling you there is separation? cuentan y te dicen que hay separación. Take a look around at the doctrines. Mira las doctrinas, They're all around you. todas están alrededor tuyo, Called modern religion. llamadas las religiones modernas, We've told you that there is something missing. y te dicen que hay algo que falta, That in most of the modern religions there is no connection or teaching about the earth. que en la mayoría de los sistemas modernos no hay enseñanza acerca de la tierra. They've completely severed you, your soul, from the soul of the planet. Completamente cortaron tu relación con la tierra They're teaching separation. y están enseñando separación. And then there's the big one. Y ahora viene la más grande, It's about your soul. es acerca de tu alma. Let's talk about this. Hablemos de esto, What have we said about your soul? de lo que hemos dicho acerca de tu alma. Dear ones, your soul is the pure peace of God. Mis queridos, tu alma es una pieza pura de Dios, Part of God parte de Dios that is inside you. que está dentro de ti. And that means that each and every human has a part of God in them. Y si esto significa que todos y cada humano tiene una parte de esto Called your soul. en ellos, llamado tu alma. Your soul is part of that which is even the planning session of who you are. Y el alma es parte inclusive de la sesión de planeación de quién tú eres. So many masters have said this to you. Muchos maestros te han dicho esto a ti. God is inside. Dios está dentro. Don't look high for God, look inside for God. No mires hacia arriba por Dios, mira hacia adentro por Dios. There is actually a consensus on the planet that God is part of your soul. Y hay un consenso en el planeta que te dice que Dios es parte de tu alma. Now let's take a look at the teachings of today. Ahora miremos parte de las enseñanzas de hoy. It's about separation. Es acerca de la separación. Here's what you're told. Y aquí es lo que te han dicho. Number one, Número 1, you have no connection to the planet. It's not involved in your spirituality. no tienes conexión con el planeta y no es parte de tu espiritualidad. And the second part Y la segunda parte is startling. es increíble. I want you to see if there's spiritual logic in this. Y quiero que mires si hay lógica espiritual en esto. Dear ones, Mis queridos, here is the teaching. aquí está la enseñanza. If you do not behave, Si no te comportas bien, your soul is going to be sent to a very dark place tu when you alma die. va a ser enviada a un lugar muy oscuro cuando tú mueras. Now, after you're passed, your body is not present, is it? Y después de que tú mueras, tu cuerpo no estará presente, va a estar. Therefore, the only thing that can be punished forever is your soul. Entonces, la única cosa que puede ser castigada por siempre es tu alma. And that soul will then be punished and tortured forever. Entonces, esta alma puede ser castigada por siempre. But wait a minute. Pero espera un minuto. Isn't your soul part of God? Pero ¿no es tu alma parte de Dios? Here is the lack of logic. Aquí está la falta de lógica. They're telling you that there is a separation Te estoy diciendo que hay una separación between you and God, de entre tú y Dios, so separate tan separados that God is going to punish God. que Dios va a castigar a Dios. Does this make sense? ¿Tiene esto sentido? I'll tell you something. Te voy a decir algo. That's not the truth. Esa no es la verdad. And there are more and more starting to look at that.
Y hay más y más personas que están empezando a mirar esto And they're asking the question, y se están haciendo esta pregunta. I would never do that to my children. Why would my loving Creator do it to my soul? Yo no le haría esto a mis niños. ¿Cómo un Dios podría hacerle esto a mi alma? How can that be? ¿Cómo puede ser esto? And the answer is obvious. Y la respuesta es obvia. It is not true. No es verdad. You are a part of creation Tú eres una parte de la and creación magnificent. y magnificente. And there's no planning session of punishment of that which is your most precious asset, your soul. Y no hay parte de castigo en la planación de la parte más hermosa de tu alma, Separation. la separación. That's the second thing that modern systems will teach you. La separación es la parte que te enseñan los sistemas modernos. The third thing, La tercera cosa, as you sit here right now in this room, a medida que te sientas como estás sentado aquí en este salón, according to the systems of the planet, de acuerdo a los sistemas del planeta, you are not worthy. no vales nada, You were born unworthy. naces sin ningún valor And you can grovel all you want to. y quieres revolcarte y agarrar todo lo que tú quieras You will not be worthy to look upon the face of the Creator. y nunca tendrás el valor para ser capaz de mirar la cara del Creador. You're separated Estás separado at birth. al nacimiento And you're going to have to do all manner of things to even be noticed. y vas a hacer toda clase de cosas para que inclusive te noten. Some tell you that you can't even talk to God. Algunos inclusive te dicen que ni siquiera vas a poder hablar con Dios, You've got to go through another human being who is trained for it. que vas a tener que hacerlo a través de otro ser humano que ha sido entrenado para eso, Who, of course, is pure. que por supuesto es puro. How does that sound? ¿Cómo te suena esto? Separation. Separación. And that is what has become Y eso es en lo que se ha convertido of the systems that are in a lower energy on this planet. de los sistemas que están en una energía baja en este planeta. And there are many who don't want you to hear this. Y hay muchos que no quieren que tú oigas esto, Because when you start to use the logic that you have, porque apenas empiezas a usar la lógica que tú tienes, not a science logic, a spiritual logic, no la lógica de la ciencia, pero la lógica espiritual, the logic of compassion and love, la lógica de la compasión y el amor, the logic that says the Creator is in me, la lógica que dice el Creador está dentro de That's mí. my soul. Esa es mi alma. And when I pass from this planet, Y cuando me voy de este planeta, the biology may die, la biología puede morir, but that perfect part of me, which is the soul, pero esa parte perfecta mía que es goes el alma back to the Creator. regresa hacia el Creador. And that's the beauty Y esa es la belleza of the love of God. del amor de Dios. That's the love of God. Ese es el amor de Dios. No separation. No hay separación. One with everything, Uno con todo, with the planet, con el planeta, with other humans, con otros humanos, with nature itself. con la naturaleza por with sí God. misma, con Dios. Lack of separation is the truth. La falta de separación es la verdad. Beware of Sé any consciente system. Be de careful de algún of sistema. any system Ten cuidado de algún that sistema will separate you from God. que te separa a ti de Dios. There are many who don't like this message, dear Y hay ones. muchos que no les gusta este mensaje, mis queridos. And there's starting to be many who object to Kryon. Y hay muchos que empezaron a objetar acerca de Kryon. And it has been expected. Y esto se había esperado. Those who want to keep you separated. Aquellos que quieren que permanezcas separado. Those who have the big buildings Aquellos que tienen los edificios and the grandes beautiful costumes y los bellos trajes. will tell you this is the way of it. Y que te dirán, esta es la forma que es. You have a choice, dear ones.
Puedes escoger, mis queridos. using that which is your own spiritual logic Puedes usar aquello que es tu lógica espiritual instead of that which you have been told by others. en vez de usar lo que te han enseñado otros. Are you aware ¿Estás consciente of how you're seen by God? cómo eres visto por Dios? How do you look at your children all their lives? How do you look at them? ¿Cómo miras a tus hijos por toda la vida? ¿Cómo los miras? They're always beautiful. Siempre los miras hermosos. They're always your children. Son por siempre tus niños. You love them and cherish them. Los amas, los animas, los celebras. Long after they're adults, you're still looking them at children. Todavía, después de que están adultos, todavía los miras como niños. That's parenthood. That's how parents work. Así es como los padres funcionan, Always proud of them. siempre orgullosos de ellos, Always trying to help. siempre tratando de ayudarlos. You're not separate from them. Tú no estás separado de And ellos God is not separate from you. y Dios no está separado de ti. Just makes sense Esto tiene sentido. that a love which has to be thousands of times bigger than you and your children Que un amor que es miles y miles de veces más grande que tú y tus niños, loves you beyond measure, que te ama sin medida, looks down and sees you as magnificent. que te mira y te ve magnificente. Listen, Escucha, you really are a part of the Creator. Your soul belongs somewhere else. tú eres realmente parte del Creador, tu alma pertenece a otro lugar. It's being borrowed for this test called Earth. Está siendo prestada para este test que se llama la Tierra, It belongs with the Creator. pero pertenece al Creador. Did I ever tell you ¿Alguna vez te he dicho that soul of yours is greatly missed when it's here? que esa alma tuya la extrañamos cuando tú estás aquí? Where is home for the soul? ¿Dónde es la casa para el alma? In that place that some call nirvana, some call heaven. En aquel lugar que algunos llaman nirvana, otros llaman el cielo, And I call y yo lo llamo la gran fuente central. That's where home is. Ahí es donde es casa. And to think that home would then cast you out and punish you forever is absurd. Y entonces aquello que te separa de la casa, te aísla de la casa, es absurdo. How many channels have we given about this? ¿Cuántas canalizaciones hemos dado acerca de esto? Humans decide in their infinite wisdom that God must act like a human. Porque los humanos deciden que Dios debe actuar como un humano. They place human nature on God. Ellos ponen una naturaleza humana en Dios There must be wars in heaven, they say. y dicen, deben haber guerras en el cielo. There has to be segments and separation and fallen angels, they say. Tiene que haber separación y segmentación y caídas de ángeles. For those who say that, I will say, how human of you, Y para aquellos que dicen esto, yo digo, qué tan humano de parte tuya, who have decided that God must have a human mind. que decide que Dios debe tener una mente humana. Your soul is so much higher than that. Tu alma está mucho más alta que esto. The compassion that you have inside you through your soul is so much greater than that. La compasión que tienes en tu alma es mucho más grata que eso. Let me show you Déjame mostrarte how grand it is. qué tan grande es. Everything that follows will be so criticized. Todo lo que sigue va a ser tan criticado. People who listen to this channel will say that's absurd. La gente que va a escuchar esta canalización va a decir que es absurdo, Because what I'm going to tell you next, I've not mentioned before. porque lo que les voy a decir enseguida no lo he dicho antes. Do you think that the Almighty God saw this coming? Perhaps this shift that you're in? ¿Tú crees que el Dios grandioso vio este cambio que estaba por venir? Or do you think it was invisible? ¿O crees que fue invisible? And the answer is it was seen.
Y la respuesta es que fue visto. The potentials of what happened in 2012 was seen. Los potenciales que pasaron en el 2012 fueron vistos. Potentials of a higher consciousness without war is seen. Los potenciales de más alta vibración sin guerra fueron vistos. Evolution of human consciousness was seen. La evolución de la conciencia humana fue vista. That's why I'm here. Por eso es que yo estoy aquí. Arriving in the same years that the Soviet Union fell over. Llegué en los mismos años que cayó la Unión Soviética, 30 years ago. hace 30 años. Do you ever correlate what was taking place on the planet 30 years ago ¿Alguna vez has correlacionado lo que pasó en el planeta hace 30 with the años coming of Kryon? con la llegada de Kryon? You were beginning to change. Tú estabas empezando a cambiar. What happened 30 years ago to humanity changed all the predictions Lo of que le all pasó time. a la humanidad hace 30 años cambió todas las predicciones que habían. You were about to do something that was never predicted. Y ibas a hacer algo que fue nunca predicho. You were going to go past the year 2000 and 2012 Ibas a pasar el año del 2000 y el 2012 without an Armageddon, sin un final, sin un Armagedón, without a world war, sin una guerra mundial and into a place you had never been before, an unknown. y dentro de un lugar donde nunca habías estado antes, desconocido. And these few years later, that's where you are. Y algunos años más tarde, aquí es donde tú estás. You're about to experience 2019. Y vas a experimentar pronto el 2019. And 30 years ago, Y hace 30 the años, prophets said, not possible. y los profetas hace algunos años dijeron no es posible, Because the predictions was the end of humanity. porque las proyecciones dentro de la humanidad, las And predicciones, by 2012, you'd be gone. que para el 2020 ya no estarían aquí. Go do your research. Ve y haz tu investigación. Take a look at those who were predicting. Mira a los que hicieron las Whether it predicciones. was in your holy scripture or whether it was in Nostradamus, Inclusive si estuvo en tus escrituras santas o si fue Nostradamus. consensus said humanity is ending. El consenso decía que la humanidad se estaba terminando And it didn't. y no se terminó. And here you sit in a time of great change. Y ahora aquí estás sentado en un tiempo de un gran cambio. I'm here to tell you how it works. Y estoy aquí para decirte cómo funciona. And my messages are beginning to be a little more pointed. Y mis mensajes están un poco más enfocados. Beware of those who will separate you from God. Permanece alerta de aquellos que te quieren mantener separado de Dios. I want to tell you about a planning session. Ahora te voy a hablar sobre una sesión de planeación. As soon as it became obvious that humanity was going to continue, Cuando fue obvio que la humanidad iba a continuar, there was a planning session. hubo una sesión de planeación. And guess who was doing the planning? Y adivina quién estaba haciendo la planeación. Your souls. Tus almas, All of your souls. todas tus almas, Because they're partly on the other side of the veil. porque ellos están parcialmente al otro lado del velo. And you know what the planning is about? ¿Y tú sabes de qué se trata la planeación? Make sure that the old souls are ready for the year 2012. Prepárense para que todas las almas sepan lo que viene para el año 2012. There were some women in here last night who sat here. Hubo unas mujeres que estuvieron aquí anoche And I told them something. y yo les dije a ellas algo. I said there was no mistake. You are a woman in Lemuria and a woman right now in 2018. Y les dije, no es una coincidencia que fuiste una mujer en Lemuria y que eres una mujer sentada ahora aquí en el año 2018. Because we needed those women to capture that energy of Lemuria. Porque necesitábamos estas mujeres para capturar esta energía de Lemuria. There's more. Pero hay más. That planning session of your souls Esta sesión de planeación de sus almas says it's important that old souls meet each other.
Porque es importante que todas estas almas se conozcan las unas a las otras. Some of the old souls that knew each other in very ancient lifetimes Todas estas almas que se conocían las unas a las otras en tiempos muy antiguos they need to connect in 2019, necesitan conectarse en el 2019, 2018. en el 2018. And the planning session made sure you were in the right place at the right time. Y las sesiones de planeación se aseguran de que estés en el lugar correcto, en el tiempo correcto. So you'd recognize each other. Así que ustedes se reconocen los unos a And los you'd otros. have coherence together. Y tienen coherencia todos And juntos. you'd build a bridge to the new energy together. Y construyen un puente todos juntos hacia el 2019. You all have something in common in this room. Todos ustedes en este salón tienen algo en común. You're all part of that planning session. Todos fueron parte de esta sesión de planeación. You're all in the same city at the same time. Todos están en la misma ciudad al mismo tiempo. And you all came to this room. Y todos vinieron a este salón. Are you starting to understand what Es- I'm telling you? Están empezando a entender lo que les estoy diciendo. You know each other. Ustedes se conocen los unos a los otros. Have you recognized each other yet? ¿Se ha reconocido el uno al otro todavía? Have you hugged one another today? ¿Se han abrazado los unos a los I otros want to hoy? give you a challenge. Quiero darles un desafío. I want you to ignore the protocol of courtesy. Quiero que ignoren el protocolo de la cortesía. And on your way out of this room, I want you to look at each other Y quiero que cuando van saliendo de esta sala se miren los unos a los otros, in the eye en los ojos. and see if you recognize each other as loving old souls. Y quiero que miren si se reconocen los unos a los otros como unas almas que se aman. I want you to hug each other even if you don't know one another. Quiero que se abracen los unos a los otros, inclusive si no se conocen los unos I con want los you to otros. get the connection going. Quiero que establezcan esta conexión, que This- continúe. This is an age of social media. Esta es una edad de los medios sociales. Old souls, have you recognized one another through social media? Mis queridas almas antiguas se han reconocido los unos a los otros a través de los medios sociales. Souls are multidimensional. Las almas son You multidimensionales. can connect and never hug each other. Se pueden conectar inclusive sin nunca abrazarse los unos a los You can otros. recognize one another simply through communication. Se pueden reconocer los unos a los otros simplemente a través de la comunicación. There is a planning session you went through Y hubo una sesión de planeación en la que ustedes estuvieron before you ever got here. antes de que llegaran aquí, Make sure you're in the same place. para estar seguros de que estarían en el mismo lugar. And when I mean the same place, I mean consciousness. Y cuando digo el mismo lugar significa conciencia. Whether you connect in the same city A pesar de si se conectan en la misma ciudad or on the same planet, o en el mismo planeta, it doesn't matter. no importa. Connect. Conectarse, Because the more the old souls start to recognize each other, porque entre más se reconozcan las almas antiguas las unas a las otras, the more coherence will be on this planet for what is next. habrá más coherencia en este planeta para lo próximo que viene. And what is next ¿Y qué es lo próximo? is the beginning of the age of compassion. Es el comienzo de la era de la compasión. And we have given those channels before. Y hemos dado estas canalizaciones antes, That's going to change everyday life. que va a cambiar los días de cada vida. Banking, Los bancos, business, los negocios, medicine, la medicina, politics la política, are all going to be affected by the age of compassion. todos van a estar afectados por la edad de la compasión. And you're going to see it. Y lo vas a ver, You're starting to see it. ya lo empezaste a ver. What has come forward that hasn't for hundreds of years? ¿Qué es lo que está saliendo adelante que no había pasado por cientos de años? What darkness have you seen starting to be eliminated? ¿Qué oscuridad estás empezando a ver que está siendo eliminada That's been with you 100 years or more. y que ha estado contigo por
más de 100 años It's all through your news. y está en todas tus noticias. There are things you are not understanding today Hay cosas que no estás entendiendo hoy, happening in Washington, D.C. que están pasando en la ciudad de Washington, And D.C. you're taking a look at it and you're saying it's never been this angry. Y miras y dices, nunca ha sido esto todo tan rabioso, con tanta rabia. I'm going to tell you something. Y les voy a decir algo. Things are being stirred up there. Did you notice? Y han notado que las cosas están revueltas allá, están siendo revueltas, Because it's getting ready for reconciliation. porque se están alistando para la You're reconciliación. starting to see the things that have always been wrong Y están empezando a ver las cosas que siempre han sido erróneas, with a system that you revere called democracy. con un sistema que ustedes llaman y lo revelan como una democracia. I'll tell you, enhanced democracy may be coming. Y quiero decirles que una democracia mejorada va a llegar. We told you this a week ago. Les dijimos esto hace una Your semana. system is stale. Su sistema está estancado. Do you really want a system where you vote and winner takes all for 4 years? ¿Tú quieres realmente un sistema donde el que gana se lleva todo por 4 años? Where nothing gets done ¿O nada se hace until you have another winner? hasta que tienes otro ganador? And then they have won everything for 4 years Y entonces quieren todo por otros 4 años and nothing gets done? y otra vez nada se hace. How do you like it so far? ¿Qué tanto te gusta hasta ahora? It's stale. Es estático, It needs es estancado. something. It needs rejuvenation. Necesita rejuvenecimiento And it's going to take a while. y va a tomar un tiempo. Oh, that's just one of many things, dear one. Y esto es solo una cosa de muchas cosas, mis It queridos, needs coherence, que necesita coherencia, togetherness, el unirse and compassion. y la compasión. And some of you are saying, you're talking about politics, Kryon. Y entonces algunos dirás, ay, Kryon, estás hablando de política. Talk to me in 10 years. Háblame a mí en 10 años And tell me if you see any of that happening. y dime si ves algo de eso pasando. It will be, Se verá in subtle ways, de formas muy sutiles. when you realize you must have compromise and togetherness to get anything done. Cuando vas a ver que han comprometido la unión para hacer las cosas, And then you will elect a negotiator, entonces van a elegir a un negociador, not somebody from one party or another. no alguien de un bando o de un partido o del otro, Enhanced democracy, una democracia mejorada, enhanced medicine, una medicina mejorada, getting rid of the things that don't work. que se eliminan las cosas que no funcionan, que no In trabajan. an age where medicine and those who create it become compassionate people Una medicina donde es creada por gente compasiva instead of greedy people. en vez de gente muy ambiciosa. Elimination of separation La eliminación de la separación and the beginning of coherence. y el comienzo de la coherencia. That is what's going to happen in this future, Y es lo que va a pasar en este futuro, because old souls are beginning to recognize each other. porque las almas antiguas están empezando a reconocer los unos a los otros. We'll have more, Vamos a tener mucho but más. the invitation right now Pero la invitación ahora en este momento for you in this room para ti en este salón and others listening, y otros que están escuchando, find your missing family, encuentra tu familia que está perdida, because they're placed all around you porque están en todas partes alrededor tuyo, on purpose, a propósito, because you planned it that way, porque lo planeaste de esta forma, because you deserve it. porque te lo mereces. This is the message of Kryon. Este es el mensaje de Kryon. Always has been. Siempre ha sido, Perhaps a quizás little different than before. un poco más diferente que antes, As you approach those times where you're going to need to remember this, porque te estás acercando a esos tiempos donde vas a tener que recordar esto. there is great love for you.
Hay un amor grato inmenso por ti, Comes right from where you think. que viene realmente de donde tú piensas. That love of God Este amor de Dios sees you as magnificent. te ve a ti magnificente. I invite you to see it too. Yo te invito a que tú también lo veas. You're not a victim of this earth No eres una víctima de esta tierra, because you helped create it. porque tú ayudaste a crearla Lift yourself up y te elevaste. and feel the love that's here for you. Elévate y siente el amor que hay aquí para ti. And stop being separate from God. Y para de estar separado de Dios. Happy New Year. Feliz año nuevo. And so it is. Y así es.